Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. All praise be to Allah for His blessings and mercy so that we can all gather here to celebrate our graduation. Salawat and salam are always delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May we get his syafaat later on the day of judgment. Amin. Allahumma amin. I am Kalimasa Danararya, and it is my honor to be standing here. It has truly been an incredible journey. Could you believe it? Do you still remember our first day of school? None of us could have imagined the twists and turns it would take. 3 years ago, we walked into the school wearing masks. Yes, on our first day, we have already faced difficulties. A global pandemic reshaped every aspect of our lives and forcing us to adapt in ways we never thought possible. But once we could fully experience everything post-pandemic, we started to enjoy the true essence of school life. Let's take a moment to reflect on everything we've accomplished this past year. We didn't just complete our projects and assignments, we conquered them. We navigated one of the most academically demanding years of our young lives with grit and determination. Junior high was a time for discovering new passions, whether it was in sports, clubs, arts, or academic competitions. It was about learning to be more independent, managing our time, and taking on more responsibility. We've grown from curious young learners into thoughtful, capable young adults, ready for the next adventure. And junior high of Global Islamic School has helped us to achieve all of those things. Yes, this school wasn't just a place where we learn algebra or history. It was where we learn about ourselves, our strengths, and how to push past our perceived limits. And personally, I am starting to become the person I want. That being the best version of me. Fellow Sita, success is a life's goal for which everyone will spend their days dreaming, chasing, and working until the sun doesn't shine. It's like we're racing against time itself. But I'm here to tell you, Allah has other plans, and Allah is the best of planners. Maybe someone gave their best but isn't seeing any result. I am here to tell you that it's completely normal. Everyone in this world has their own time zone. Some might seem to be ahead of you, some might seem to be behind you. But everyone is running their own time zone, and it's up to you to make every single second you have left count. And now, as we say goodbye to junior high, we're not just closing a chapter, we're opening a brand new book. High school awaits, with its own set of challenges, opportunities, and discoveries. It's a chance to explore new subjects, meet new people, and further define the paths we want to take. The next few years won't get any easier, but I want you to be proud of yourselves. You've handled tough times, those moments of doubt and stress where you felt like you hit rock bottom. But you made it. You're here, attending your hard-earned graduation. The future path might be uncertain, but we must stay true to our dreams, values, and passions. We've built a strong foundation of knowledge, developed essential skills, and cultivated the resilience needed to face new academic and social landscapes. Remember the friendships we've made, the lessons we've learned,
and the person we've become during these foundational years. Carry that confidence and curiosity forward. To our incredible teachers, staff, and parents, thank you. Your guidance, encouragement, and unwavering support have been invaluable every step of the way. You believed in us, challenged us, and helped us grow into who we are today. And to my fellow Oxita, this is our moment. This is the culmination of years of hard work, dedication, and shared experiences. Let's celebrate everything we've achieved together. Embrace the excitement for what's to come, knowing that you are well equipped to tackle every challenges and triumphs lie ahead. And always remember, with hardship comes ease. Congratulations, fellow Oxita! We've made it through junior high and we're ready for what's next. The future is bright and it's ours to shape. Before I end my speech, please allow me to ask you all to lower our heads in a moment of silent prayers and reflection for the plight of our brothers and sisters in Gaza, Palestine. Our hearts and prayers are always with them. May divine peace descend upon the land and its people. We pray for safety, healing, and an end to all violence. Guide us all towards understanding, reconciliation, and a world where justice prevails for every soul. Amen. Fellow Oxita, parents, and teachers, let us not stop to spread the word for Palestine across all social media platforms we have. May Allah reward even our smallest efforts to defend Palestine with immense blessings that will weigh heavily in the scales of good deeds on the day of judgment. Amin ya Rabbal Alamin. From the river to the sea, Palestine will be free. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What touchy and wonderful words. Thank you, Kak Arya. And now, let's welcome Ibu Dian Indah Asmarani as the parents' representative. To Ibu Dian, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Perguruan Global Islamic School Bapak Buyar Winarso dan Ibu Ninik. Selamat pagi Ibu. Direktur GIS Jakarta, Bapak Novel Asale, Direktur GIS Serpong Ibu Ida Halia Balfas, dan Bapak Ayi Rusmadi, Direktur GIS Yogyakarta, Ibu Aini Husna, Wakil Direktur SMP dan SMA, Bapak Firdaus Nurfarid, Wakil Direktur SD dan TK, Ibu Eni Kusmawati, Pembina Sekolah, Bapak Profesor Darwis Hude, yang saya hormati Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah kita tercinta SMP Global Islamic School, Ibu Dwi Supriyanti, Bapak Joni dan Ibu Amelia Setiawati. Yang saya hormati seluruh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dari seluruh GIS Jakarta, GIS Serpong dan GIS Yogyakarta. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu Guru SMP GIS tercinta dan seluruh unit SMP,
serta para kepala bidang. Yang saya hormati Ibu Rahmita Saleh dan jajarannya, serta Ketua BKOMG dari seluruh unit. Yang saya hormati seluruh undangan dan juga orang tua murid yang tanpa mengurangi hormat belum dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Dan tentu saja untuk bintang-bintang kita hari ini, Angkatan 21, Veloxita. Hari ini izinkan saya berdiri di sini bukan hanya sebagai ibu dari Muhammad Nararia Fikri, namun mewakili seluruh orang tua yang sedang merasakan bangga, haru dan penuh syukur. 3 tahun lalu, rasanya baru kemarin Bapak Ibu, kita sama-sama mengantarkan putra-putri kita ke gerbang SMP dengan seragam mereka yang baru, wajahnya malu-malu dan penuh dengan sejuta harapan. Namun kita lihat hari ini mereka berdiri di sini, tumbuh menjadi pribadi yang matang, berkarakter dan penuh disiplin. Sebagai orang tua, menyaksikan proses dari dekat adalah suatu anugerah tersendiri. Alhamdulillah, Allah mengizinkan saya ikut di berbagai kegiatan. Dari momen sederhana itulah saya bisa melihat bagaimana semangat anak-anak menari di acara Betawiku Budayaku, kemudian kekompakan mereka saat menyiapkan giskap, keceriaan mereka berbagi saat tarhib Ramadan, dan juga keikhlasan mereka menyiapkan takjil dan membagikannya di depan gerbang sekolah. Masya Allah, itu sebuah kegiatan yang luar biasa yang membentuk putra-putri kita seperti saat ini. Belum lagi tiap pagi kalau kita lihat mereka berlari-lari kecil menyalami guru-guru yang sudah siap untuk menyambut kedatangan mereka. Semoga anak-anak kita terus menjadi anak-anak yang cerdas, berpribadi baik, berakhlak mulia. Untuk Global Islamic School, Bu Nini, Pak Novel, Pak Fi dan Miss Dwi, sungguh sekolah ini sudah menjadi rumah kedua buat anak-anak kami. Sebagai orang tua kami bersyukur mereka tidak hanya diberikan ilmu akademik, namun juga nilai-nilai Islami yang terintegritas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpikir secara kritis namun tetap santun Bapak. Mereka berprestasi namun tetap rendah hati, dan mereka memiliki prinsip yang kuat namun tetap lembut dalam pergaulan. Untuk Veloxita, mana Veloxita? Mari kita berikan, saya rasa kita layak memberikan tepuk tangan yang hangat untuk Veloxita. Untuk Veloxita, atas nama orang tua dan seluruh orang tua yang hadir, kalian harus tahu bahwasanya kami sangat bangga terhadap pencapaian kalian hari ini. Semoga kalian terus berjuang untuk mencari ilmu yang bermanfaat, dan ingatlah bahwasanya hidup ini adalah sebuah perjuangan. Nikmati prosesnya. Kejar terus cita-cita kalian. Mengutip satu kalimat dari Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Jadi kejarlah cita-cita kalian. Jangan mudah menyerah. Jangan takut gagal. Karena sejatinya orang yang berhasil bukan berarti orang yang tidak pernah gagal, namun mereka yang berhasil bangkit dan bangkit lagi, merubah kegagalan menjadi sebuah kekuatan yang baru. Teruntuk Bapak Ibu guru yang saya hormati dan cintai, izinkan saya memberikan apresiasi tertinggi dengan mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Jazakumullah khairan untuk Bapak Ibu guru semua. Semoga semua yang telah Bapak berikan kepada putra-putri kami mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah memberikan
hati dan tangan yang tulus kepada anak-anak kami sehingga mereka menjadi seperti saat ini. Kami tahu Bapak Ibu tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, menjadi pelita ketika gelap, menuntun mereka ketika mereka mencari jati dirinya. Kami pun menyadari mendidik anak kami bukanlah hal yang mudah. Kadang mereka begitu aktif, jahil, usil, dan mungkin membuat hati Bapak Ibu kesal. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan perbuatan dari anak-anak kami dan juga kami sebagai orang tua yang kurang berkenan. Manusia adalah tempatnya hilaf Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk semua kesalahan yang telah anak-anak kami berikan. Kemudian akhir kata sekali lagi, congratulations for all Veloxita. Melangkahlah lebih jauh dan melompatlah lebih tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Junior High Gifts proudly presents the Junior High Awards! Dance is one of our Betawi dances called Kinang Kilaras, performed by our grade 7 and 8 students. Let's enjoy!
MIT Awards! Ladies and gentlemen, please give a big hand for our first MC, Anna and Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Albert Einstein. Every child is unique, born with the potential intelligence of each. Education, schools, teachers, families, parents, and the environment help develop and maximize their potential. Junior High of Global Islamic School gives appreciation and awards for every intelligence. MIT Awards. I'm Anna. And I'm Sarah. We will announce the first 3 categories of the MIT Awards. Once upon a time, on the north coast of Sumatra, lived a poor woman and his son, who was called Malin Kundang. His father eventually died, and his mother lived as a poverty-stricken old woman. Malin Kundang grew up to be a skillful young boy. He always helped his mother earn some money. Wait. Were you doing a storytelling? You're totally right. It was about Malin Kundang. Yeah, I know the story. There's no friend as loyal as a book, right? Couldn't agree more. You know, it's related to our next category, Word Smart. Word Smart is the ability to use words good in writing, reading, and speaking. Word Smart. And your word goes to Arya! Congratulations to Kak Arya! Anna, do you know what happened to Malin Kundang in the end? Definitely, he was cursed to be a stone on shore. You're right. And speaking of which, we need to protect our shores from any pollution. Yeah, I think it's not only our shores, but also all of our environments. We need a green generation. Those who have the ability to understand living things, love nature, and care for the environment. The next category is Nature Smart. Nature Smart. And the word goes to Amira! Congratulations to Kak Amira! The next category is People Smart. People Smart have the ability to understand and interact with others. If you can communicate, interact, relate to other people, like to work as a team, care, and have lots of friends, you are People Smart. People Smart. And the word goes to Aisha!
Congratulations! Raisa and Lana will announce the next 3 categories. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, what a beautiful voice, Lana. I was mesmerized watching you sing. Alhamdulillah. Thank you, Raisa. How about we greet all the amazing people in front of us first? Yes, of course. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Raisa. And I'm Lana. We will announce the next 3 categories of MIT Awards. The first one is Music Smart. If you love listening to music, you are good at playing instruments, love singing, and appreciate the music, you are Music Smart. Music Smart. And the award goes to Risha. Congratulations to Kak Risha. Hey Lana, do you like numbers? Yes, my favorite number is 22. Well, that's not what I meant. What I meant is processing numbers, you know, like mathematics. Oh, I see. I'm not really good at it, but I know who. The next category is Number Smart. Number Smart is the ability in processing numbers, mathematics, and understanding various patterns. If you are good at processing numbers, love math, and analyzing patterns, you are Number Smart. Number Smart. And the award goes to Alifa. Congratulations to Kak Alifa. Lana, are you into pictures? Yup, absolutely. So, you might be suitable for our next category, Picture Smart. If you love to think in pictures rather than words, love colors, paintings, and photographs, you love laying out the room or decorating something, you are Picture Smart. Picture Smart. And the award goes to Andinti. Congratulations to Kak Andini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Faza. And I'm Sean. We will announce the last three category of the MIT Award. Faza, do you know Surah Al-Ahzab verse 21? That verse? Yes, of course, I know it. That verse emphasizes the importance of following Prophet Muhammad SAW as the best example of life, right, Sean? Yup, that's right. Do you have it memorized? Yes. Okay then, please recite the verse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. MashaAllah. Thank you. Such a beautiful recitation. A truly special moment for a truly special word. May we all grow up to be young people who stay close to the Quran. Amin. Anyway, this MIT category is very important for us in facing the future. Spiritual smart, the human capacity to ask questions about the ultimate meaning of life and the integrated relationship between us and the world in which we live. Then, if you can apply the value of religion in your life, you are a diligent in worship, kind, and have a good attitude. You are a Spiritual smart. Spiritual smart. And the award goes to Fatih. Self smart. And the award goes to Satria. Congratulations to Kak Satria. Body smart. Body smart is the ability in lip coordination and balance. If you love sports, dances, and like to do various physical activities, you are body smart. Body smart. And the award goes to Muti and Bimo. Congratulations to Kak Muti and Kak Bimo.
2025 Fellowship, shaping the best teacher through strong character. I'm Sean. I'm Faza. I'm Faz. I'm Anna. I'm Sarah. I'm Hana. And I'm Raisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now, Academic Award! Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Siti Baroroh MPD and Miss Riri Zakiatul Fikriyah SPD to announce the best scientific project and the best book report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It is an honor for us to stand here to announce the Book Report Writing and Scientific Project Awards. Ladies and gentlemen, one of prestigious awards for global Islamic school students is Book Report Writing and Presentation. We know that it's not easy for 15-year-old students to read English novels and write the reports in the middle of hectic school days. But at the end, they made it. And us, my dear beloved students, as your teachers, so proud of your achievement. Ladies and gentlemen, be ready. Here are the top 10 book report writing and its presentation. The nominees are Aisyah Putri Lesmana, Azara Kiraina Nurimansyah, Davira Anindya Ayuning Tias, Gazia Fatina Bakhtiar, Lolita Evalina, Naisha Durani Romadani, Nasnin Fatimat Hussein Syiam, Pradipta Ariskina Syazwani Nasution, Sherina Dinda Maharani Kusniadi, Faza Chandra Kinanti. And be ready, the award goes to Pradipta Ariskina Syazwani Nasution with the title of the novel Elemental. Congratulations to Pradipta. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, kata Pramudia Anantatur. Dan menulis karya ilmiah adalah cara untuk berkontribusi pada pengetahuan dan peradaban. SMP Global Islamic School melatih siswa kelas 9 untuk menyusun karya ilmiah atau scientific project yang merupakan program unggulan pada pilar akademik. Siswa belajar berpikir kritis dan kreatif, mulai dari merumuskan masalah, menganalisis data, menemukan solusi atas masalah yang ditelitinya, hingga mempresentasikan hasil penelitiannya di depan dewan penguji dan teman-teman sekelasnya. Kegiatan ini bukan hal yang mudah bagi siswa SMP, namun mereka berhasil menyelesaikannya dengan baik. Inilah Top 10 Scientific Project. The nominees are
Priyatama Agena Pisesa, Aisyah Putri Lesmana dan Bianda Kaisha Fauzi, Alifa Naila Hartanto, Andi Gadieza Ramadoni Kamal, Kalimasada Nararia dan Syahbanu Sasi Al-Rafif, Ataya Malaika Fasri dan Janeta Jasmine, Azara Kirenia Nurimansyah dan Sherina Dinda Maharani Kusniadi, Misal Jiva Arisha, Mutiara Zahira dan Naila Farhana Yasmin, pemenangnya adalah Zafa Al-Gosi Haidar dan Rasa Al-Mulki Hutama. Maaf. Pemenangnya adalah Kalimasyada Nararia dan Syahbanu Safi Al-Rafif dengan judul Hubungan Garis Wallace dan Weber terhadap Flora dan Fauna di Indonesia. Okay, congratulations to Pradipta, Kalimasada Nararia and Syahbanu Rafif. To the best book report and scientific projects, please come to the stage. And we would like to invite Miss Eni Kusumawati STMPDI and Ibu Rahmita Saleh to come to the stage to give the awards for the best book report and scientific project. Okay, please give applause, ladies and gentlemen, for 3 students who got Best Book Report and Scientific Projects. Once again, we would like to say selamat kepada Pradipta, Kalimasada Nararia, dan Syahbanu Rafif yang sudah meraih Best Book Report dan juga Scientific Projects. Akhir kata, saya Riri Zakiatul Fikriyah.
Saya Siti Baroroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, Aisha, let's go on to the Best 3F Academic Award and the Student of the Year Award. We'd like to invite Miss Amelia Setiawati, MPD, to announce the awards. To Miss Amel, the time's yours. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan pantun. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu dan anak-anak semua. Dari dulu hingga sekarang, belajar pagi hingga petang, 3 tahun Veloxita berjuang, namanya kini harum terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear respected parents, teachers, all honor guests, and my beloved students. Education is one of the most important things in human life. With education, humans have the opportunity to get a better life in the future. At Junior High Global Islamic School, we give students many opportunities to get the best education in every classroom. We really appreciate every process and success of every student. With that basis, we present the highest award to students with the best academic achievements. These criteria are taken from the average of report card from 6 semesters and the summative written and practical school assessment. In recognition of this outstanding accomplishment, Perguruan Global Islamic School is offering a special incentive. The top 10 students will receive a discount. Bapak dan Ibu, untuk peraih top 10 bidang akademik, mereka akan mendapatkan potongan uang pangkal pendaftaran untuk masuk ke SMA Global Islamic School. Peringkat pertama akan mendapatkan diskon sebesar 100%. Peringkat kedua mendapatkan potongan sebesar 80%, peringkat ketiga sebesar 70%, dan peringkat keempat hingga ke-10 akan mendapatkan 50% diskon. Selain itu, ayah bunda dan hadirin sekalian, BKM Pusat juga memberikan apresiasi untuk siswa berprestasi yang akan saya sebutkan di sini. Untuk best student urutan pertama akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.200.000. Urutan kedua akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.000.000 dan urutan ketiga sebesar Rp800.000. Terima kasih BKM Pusat. Here are the top 10 academics. Peringkat ke-10 diberikan kepada Syahbanu Sasi Rafif dengan nilai 92,27. Peringkat ke-9 Queen Soraya dengan rata-rata 92,29. Peringkat ke-8 diberikan kepada Aura Anindita Putri dengan rata-rata nilai 92,47. Peringkat ke-7 diberikan kepada Alifah Naila Hartanto dengan rata-rata 93,05. Peringkat ke-6 diberikan kepada Muhammad Fatih Pribadi dengan rata-rata 93,13. Peringkat ke-5 diberikan kepada Ataya Malaika Fajri
dengan rata-rata 93,36 dan peringkat keempat diberikan kepada Janeta Jasmine dengan rata-rata 93,72. And here are the top 3 academics. Peroksita, siap-siap. Peringkat ketiga, Naila Farhana Jasmine dengan nilai 94,27. Peringkat kedua diberikan kepada Gazia Fatina Bahtiar dengan nilai 94,43. Dan di urutan pertama kita berikan kepada Kalimah Sada Nararia dengan nilai 94,72. We would like to invite the best 3 academic, Kalimah Sada, Gazia, Naila, and their parents. And also, we invite Mr. Firdaus Nur Farid, Budian Indah Asmarani, dan Ibu Rahmita Saleh to come to the stage to give the award. We'd like to invite the parents of Kalimah Sada Nararia, Gazia and Naila Farhana Yasmin to come forward. Thank you. Yuk, sekali lagi kita berikan applause yang luar biasa untuk Top 10 Academic SMP Global Islamic School.
Ini kayaknya Mas. Ya, berikutnya I will announce the receiver of the most prestigious award from Global Islamic School Junior High. This award is presented to the best students who has demonstrated extraordinary achievement not only in one area, but comprehensively across all 4 pillars of our school education: Islamic, academics, leadership, and global citizenship. Hadirin yang mulia, siswa yang akan meraih Student of the Year ini senantiasa menunjukkan akhlak yang baik, kepatuhan dalam beribadah, dan selalu berada di saf terdepan ketika sholat di sekolah. Ia juga konsisten dalam menunjukkan prestasi akademik yang membanggakan, semangat belajar yang tinggi, dan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Dan yang tak kalah penting, ia telah menunjukkan kemampuan untuk memimpin, menginspirasi teman-temannya, dan berkontribusi positif dalam berbagai kegiatan sekolah. Dan Student of the Year diberikan kepada Kalimah Sada Nararia dari kelas 9L. Selamat kepada Ananda Kalimah Sada. We would like to invite Kalimah Sada dan his parents to stage, and also invite Ibu Nini Yuliani, Bapak Wawan Purwanto, Ibu Dian Indah Asmarani, dan Ibu Rahmita Saleh to come to the stage to present the award. Kepada Kalimah Sada dan orang tuanya dipersilakan untuk maju ke panggung. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Kalimah Sada dan keluarga. Semoga penghargaan tertinggi dari SMP Global Islamic School ini bisa membuat dan memotivasi Ananda Kalimah Sada untuk berprestasi lebih baik lagi. Saya Amelia Sewati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, congratulations to all the awardees! Ladies and gentlemen, from Veloxita with love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear our amazing parents, our incredible teachers, our dear friends, and our beloved school, we are Veloxita, so honored to have you all here in our graduation. Thank you. Now, we humbly offer this performance presented with all our hearts dedicated to all of you. Ayah Bunda, hari ini kami wisuda dan bahagia. Terima kasih ya atas cinta yang selalu ada untuk kami semua. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Ayah
Maafkanlah, maafkanlah, maafkanlah kami belum menjadi seperti apa yang Engkau ingini. Doakanlah, doakanlah, doakanlah selalu agar kelak kami dapat membahagiakanmu. Miss, Mister, terima kasih ya telah membimbing dan menemani kami semua melalui masa remaja dengan penuh cerita, tawa, dan air mata. Berjuang mengembangkan potensi yang kami punya, bekal meraih cita-cita, agar kelak kami dapat membuatmu dan kedua orang tua kami bangga dan bahagia. Miss Mister, terima kasih. Miss Mister, terima kasih kami telah kau ajarkan banyak pengetahuan. Miss Mister, terima kasih kami telah kau tanamkan nilai budi pekerti. Ingatkan kami untuk rajin belajar. Ingatkan kami untuk salat baca Quran. Maafkan bila pernah buatmu marah. Maafkan bila pernah buatmu kecewa. Semoga doa-doa tetap kau panjatkan agar kami semua raih kesuksesan. Hingga tiba saatnya nanti, kami datang kembali, membawa kabar cerita untuk membuatmu bahagia. Kami akan selalu berdoa untuk Miss Mister semua. Semoga selalu sehat dan bahagia, diberkahi Allah Ta'ala. Terima kasih kami. Tiga. Teman, ingatkah pertama kali berjumpa di sekolah tercinta? Kita belum saling kenal. Lalu waktu merekatkan kita hingga temukan teman sejati. Kelas satu, ketika kelas satu kita tak kenal dan tak saling
kegiatan bersama. Wadah, agar potensi yang kita punya berkembang dengan baik tentunya. Bukan hanya akademik saja, tapi seluruh aspek lainnya. Kiskap salah satunya. Ajang kreativitas, tunjukkan identitas, junjung sportivitas, galang solidaritas. Ajang kreativitas, tunjukkan identitas, junjung sportivitas, galang solidaritas. Giskap, 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 giskap. Giskap, giskap. Teman, kita telah bersenang-senang bersama, merajut cerita 3 tahun yang luar biasa, penuh suka, duka, dan drama. Semua itu akan jadi kenangan hari tua. Sekarang tiba saatnya ucapkan kata teman, sampai jumpa. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Untuk sekolah tercinta, terima kasih telah menjadi keluarga sekaligus rumah kedua. Bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, berguru pada pakar supaya kita pintar. Bukan untuk habiskan waktumu seharian, siapkan pengetahuan untuk bekal masa di keluarga, tempat kita bersama merangkai cerita penuh warna. Tapi sekolah juga sebuah rumah untuk memulai langkah kisah indah.
one family be the best. GIS Global Islamic School. Be one family be the best. To our amazing parents, our incredible teachers, and our beloved school, we are Feloksita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. Yeah, everyone. Feloksita, you can give your notes to your parents. Okay, Feloksita, let's calm ourselves down. Can you go back to your seat, please? We're going to continue the ceremony. Yeah, once again, Feloksita, please go back to your seat. Prayer led by Naila Farhana Yasmin and Ataya Malaika Fazri. To Ka Naila and Ka Ataya, the time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dear audience, let us all now bow our head, close our eyes, and raise our hands in humble prayer to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allah yang Maha Kasih dan Sayang, terima kasih telah mengasihi dan menyayangi kami semua. We're thankful for your love and care. Lead us to be your grateful servants for every blessings. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, Allah yang Maha Pemaaf dan Pengampun, please forgive us, our parents, and our teachers for all our wrongs. Show us the good way that pleases you. Ya Allah, Ya Jalil, Ya Karim, Allah yang Maha Mulia dan Pemurah. Today we celebrate our graduation from the beloved Junior High Global Islamic School, marking 3 years of growth. May our knowledge be blessed, our conduct be exemplary, and our characters be strengthened to shape our best future. Align with today's theme, shaping the best future through strong character. Ya Allah, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Allah yang Maha meninggikan dan memuliakan. Please bless and uplift our parents and teachers, and bless our own journey, that you may always be guided by kindness. Ya Allah, Ya Matin, Ya Wali, Allah yang Maha kokoh dan melindungi. Lindungilah seluruh umat muslim di dunia yang tengah dalam bahaya dan teraniaya. Terkhusus, lindungi saudara-saudara kami di Gaza yang sampai dengan hari ini masih diliputi lara luar biasa, bertahan agar tak regang nyawa di tengah gempuran bom rudal yang telah menghancurkan semua yang mereka punya. Berikan pertolongan dan perlindungan-Mu yang kokoh untuk mereka. You are the best of protectors. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Wahab, Allah yang Maha mengabulkan dan memberi karunia, mohon terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reminder for parents who have not yet had their photos taken at the studio to proceed to the designated photo studio immediately after this event. For your convenience, parents of 9A, 9B, and 9C will find the designated photo area near the registration desk, and parents of 9D, 9E, and 9F should proceed to the area in front of the main staircase. Thank you. We have come to the end of our program today, the 21st graduation ceremony. Let's close by saying Hamdalah. Alhamdulillah. I'm Shaista. And I'm Aisha. We really appreciate your attendance. May Allah bless us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi dimohon bagi orang tua yang belum berfoto di studio agar segera menuju studio foto yang telah kami sediakan setelah acara ini. Kelas 9A, 9B, dan 9C berada di dekat meja registrasi dan kelas 9D, 9E, dan 9F berada di depan tangga utama. Terima kasih. Yeah, thank you for all the guests and for all the parents to come to our graduation ceremony, batch 21 Veloxita. May Allah always bless us and guide us into the right path. Thank you once again to all teachers. Please go to the stage, and Veloxita, we invite you to greet for the last time of your teachers. So Veloxita, please make a line and greet to your teachers. Once again, we'd like to invite all the teachers to come on the stage and Veloxita to greet your teachers for the last time. Yay, Veloxita, congratulations of your